We looted. We are not looting. So we looted, and there is no justification to say that we can't do it again. Just leave it at that. So you expect that even at one moment of time, the other spirit might come back and we do. It's not a spirit; it's a habit. Okay. Kaija. Congo tulina emisango. Ensonga yeyo badde yogerako. Tulina ne court judgment. President Museveni ne government yawano yadde yagamba tugenda kukola enguudo. Awo nyini malema agamba nti naye tubabanja. Congo tulinga abagyesibako. Twagala omukwano ogwo. Omukago guno gusobola okukolesa gutuyamba. Like mu butakwatagana kati buno obuliwo nti kati kongeze mu East Africa, but one of the members of the East Africa a crashing ne Congo tunasobola okugatta wano nga gun Dismas pagambye mukago no gwali badde mulungi n'olwa area okubandika tuva katuyinza kwita border ku border nti osala busazi kuva kweno coast nodda kweri kyali badde kirungi modern of doing business yeyo yokuba nti ogaziya area wozanyira wopanchingira nova kyali badde kituyamba Congo ngagga ate nga njafu ng'abantu bayo baavu iron eri mu Africa. The country is rich, the people are even poor. This country is rich but the people are poor. Not all. The people are poor. Baita ba people. Bali si ba people. Baita ba people. Bali abala tubaita ba people. People you common man. Baita people. Laga nti abantu bazze babira baita. Bali baga bakungu bazze n'amanya bagogera. So bali bakungu bali ba. Abantu bazze. Congo bwe tugatta ku East Africa. Tuba tugenda kweza population y'abantu kabikumi bisatu. Million. Aho nguvuganya na America. Population netuba ne GDP paya ya bilioni lukaga ngana musatu asitati omukago nga mukago kakati here's the thing Japan ina company majita Toyota annual income jina simba yo kulaba ya bilioni 2.6 eza dola ziyingira mu economy y'eggwanga. Company ibaita Toyota ina abakozi 13 kati company ibaita East Africa ina abakozi milioni 3 ekola bilioni za dola 2.3 Eriye linamni abakozi omutwalo gumu 13 ekola 200 something eza dollar. East Africa dina a close of 300 million zone wakola bilioni 2.3 a difference of 40 something. I don't see the difference in send kati bwogenda productivity of labor 300 million and 130,000 send mekazi bakola kwa ebino kubera the back of your mind nti mukunganya area eyo ne abantu waliwo ekintu kinulika kyetuyita market mu economics uroje tuwita effective demand. Effective demand ye muntu gutuyita market nga ebintu babitunda mu katale nga ino obusobozi obukola ki obigula kundi baba munomba muitanga ko jawange atunda Benz ne market yesirimu mubagula market yeskola ki tolimu kwa sina busobozi bugenda buyimirira wali eri so you have no effective wabera abala sikola ki market yadda kulaba market siliwo kati fezo milioni 10,000 bituyita market ebisinga tebikola ki bamuledde mu Uganda yokka ekirese program ene ya parish model nga bakkiriza 40% y'abanna Uganda bamala omwezi tebakodde wata kusirinja ekyo kati 40% y'abanna Uganda si market, it is dead market.
So wetuba tubala the population ya Uganda Yes. egenda okugatta ku 300 we don't count 40. Kakali 40% erimu. Katubala Kakali wonga kuyo yona yona bojigatta ku ate yona yona bodamu nojigatta gamba nibaga 60%. Kigambo ki Museveni kyaje budaka abakolera ekidda kyonka. Nti mmere gyali maji akola ki gyalya. Kati 27 ye population ekola ki eriwo. DRC ejolaba mu Uganda yagalayo mitayimbwa bia yes omukyere kyekira kyenalabye kyegulano mitayimbwa mukyere cement ne bia nga sibye ebintu byetusinga okulumya mu Uganda esinga ku trading na komesa ne China ne Thailand. Era ng'otugase ffe omukaaga tetwenkanako kweza ensi ezo zegambye mu trade. Kiba kitegeeza bwejja tulina byeyeetaaga tubitundeyo obafa abagyetaaga naina bikola ki wabifuna. So nti East Africa ekyetaagamu yabwe ngamanyo okulowooza kanigatizaze bali bakonsulta simanyi baba bawuliriza okulowooza ennyo mbu yes tumaze okufuna ekintu kino bwe kiti kuba temusobola kuba na East Africa nga muli abantu 7 nga mulina currency 7 buli lwofuluma eggwanga limu ogenda mu ddala ng'olina kuba na $1 okusurviving. Temusobola kuba na East Africa emu nga Uganda ne Rwanda bamala emyaka 3 teboogera naye nga East Africa terina mechanism yabakulembeze kutuwa netuuza abantu abo nga beetaaga Angola. Temusobola kuba na East Africa emu nga Kenya egaana ebintu bya Uganda, Sudan ekola kyekimu, Tanzania ekola kyekimu nga temwina trade tribunal nezifuka bilateral issues. So nti East Africa aferi nnyo more political than economic. Ate economics nga yakola ku bantu. So opportunities z'abantu kayage nti banga olwedde nga tebannagigattako abantu b'ekisolo Kasese West Nile bo business abadde ekola ki kati kyekirala ekyo trigger endala gyetujja nti bwekifunawo nti walabawo leverage walabawo enkyukakyuka ey'omuggundu gyetugasseeko nga n'omuntu ali ewammwe ekamuli n'amanya mbu DRC yatwegattako, omuntu ali awammwe ekamuli n'amanya mbu Sudan tulinayo mukago, omuntu ali ewammwe ekamuli n'amanya mbu Rwanda Burundi tulinayo muki mukago. Cyprus bamanyi nti bali mu European Union kubanga abatalina mirimu adduka n'agenda France, Netherlands, Germany n'afuna omulimu kubanga ali mu European Union. Greece business says fwana bwezito. So in a nutshell ogamba nti Congo yazze yebale kujja. Yes. Naye there's a lot of work to do. East African community eri yavaawo. Ate teyatandikibwa ffe bantu ba East Africa. Abangereza nga bafuga Uganda nga protectorate nga balina Kenya colony. League of Nations nga Sematala amaze okuggwa baba wa Tanzania nga mandate. Nezifula ensisatuka nebuuza ezimanaging etya nesaawo naokola federation yayetya ne kabaka okufuna obuzibu nabo mu 53 nebamuwangangusa nga bakola federation ya East Africa. Eventually nadda mu 55 ne bakola na member agreement bo ne basaawo Common Service Bureau. Mubeeko bye mukolera ki awamu nga bawula standard gauge. Standard gauge yali badde project ya East Africa singa bakuŋŋaanya sente ne babeera ne consultant omu civil engineer omu ne bagamba katuzimba ki standard gauge yetu naye kano manyi kye bakola bagamba buli omu akole ewuwe tugate Tanzania nekolerayo Kenya nekolerayo kati Rwanda naye ewaabwe ekoze ffe kati wano tukola ki tetunatandika tukyabaza kakati luli balina East African Rail ne balina East African Development Bank ne balina East African Airline ne balina East African Currency Bureau, Common Currency Bureau ne balina gundi Makerere College. Kyovula buli leader ali mu East Africa yasomerako wano.
nga babikolera wamu kubanga ekyo kibayamba gundi standards nga mulina tiimu emusobola ozikipinga which you can regulate. Yes, regulate. Okumanya ne quality control, ne sente. Kuba research are expensive. Bwemba mukola feasibility study eya training nga zigale amawanga musanvu kiba kitegeeza mwetaaga consulting firms musanvu naye kati bwe libanga ggwanga lifuuse community emu mwetaaga egi embiru nebanga yemu so n'olwekyo nti kino twetaaga kukola a lot of benchmarking n'okukyusa East African community ebeere people centered kyova simu yange yali egamba nti creating opportunities for our people nti wabeerewo nti oli bw'aba awulira East Africa nga bwe gambye muntu wa Cyprus omanyi juzi wabadde you hear this war in Ukraine kakati Ukraine bwe yakkiriza abantu bonna okujja abaana abasenego abavubuka ne badduka ku embasi ya Ukraine ngomanyi kibabala nti bw'ogenda okulwanirako Ukraine ate kati odduka mu Ukraine nga adduka olutalo n'oyingira Europe ofute opportunity kati tulina bwe tukola East Africa okugiwuliramu nga y'amaanyi nga abaana baffe tebakyagiddukamu kubanga buli lwebanga ngeri ku bantu tetufuna buzibu nga Bungereza bwe yalaba Bungereza agende abantu be Bungereza ne balaba bo bali waggulu nnyo ne balaba nga European Union eno etwala opportunities zaabwe era baatuuka okulonda ne bagaa tukiveemu olaba na Kenya bajja ne bafuna emirimu banka zaabwe ze zijjudde wano neggwe tosagenda kukola ki Kenya so nti ekyo twetaaga tu seriously as a country and countries okukirowoozaako eremerera kubeera club nti abakulu basinkana bo ne banyumya mukono n'abaza n'oli n'abaza ate ne mistress ene egenda mu maaso wakati w'amawanga gagawa abakulembeze. I have a program, I have a project in Kerisho, Kenya. Ababali awo balimaina amajani. I have a project. So, in the other week, I wanted to travel to there. Natuuka nga nemereirwa olw'obwangu nze bwe nayenda okolesa just like kanje kwembalala ndire namayinza nga nemererwa nga okujja Kenya it's like I'm going to Europe. Kunda as we summarize as we wind up. Do you think the political, I call it the political ego among the East African heads shall translate into economic development? It's a bit difficult, and I think Harold just alluded to the fact that we seem to be an East African community without a community. In other words, we are East African Assembly. Well, no, we are East Africa. No, a community, what they call a community, yes. In a sense of a child. We are like Mayumba Kumi. Enombe Kumi. But without necessarily having that. So the point is that there are too many hunchos in the community. Different the things he's explaining to you. If we are an East African community, if there is a free movement of goods and persons, why do we have Burundian refugees in Tanzania? Right? Yeah. Why do we have Burundian refugees in Uganda? Why do we have South Sudanese refugees in Uganda? Otherwise, under the East African protocol, they would be resident in East Africa. They wouldn't need to be refugees. They would not be seen as refugees. As refugees. You get the point. So, and actually, I am taking a case before the East African community to challenge that, because under the structure of the East African community, any member of the 7 countries is free to be and live in any of the countries as a resident. As a resident, so you can't be tagged as a refugee. You can't be denied your right of residency. So that's the first one. The second one is that there are other machinations which are bilateral between the different countries within the community. Yeah. We have the tensions between Uganda and Rwanda. The biggest manifestation of it was the closure of the border in 2019. Now,
if you can't be able to get what he referred to as a structure that can be able to manage intra-border conflicts between one country and another, and then it escalates to the level of closing and making your countries unable to access each other, there's a problem. There has been a problem of Ugandans working and living in South Sudan. You have had situations in which Ugandans have been targeted. So there's no mechanism in which they can be protected. Tanzania expelled all journalists. There is a newspaper in Tanzania called The Citizen. All the Kenyan journalists were expelled and said, no, there must be Tanzanians who can do that job. So there is a plethora of things that have to be done in order for us to accept and say, if DRC becomes part of what I said, it is an opportunity that DRC is part of the East African community. It is. The point is, how structured are we in order to make the advantage of having DRC benefit not only the DRC citizens, but also the East African community, you and me, so that you come from Kamuli, I come from Bulamoji, I come from where, and when I'm in DRC in Congo, I can travel to Kinshasa and buy my minerals. No one asks me for a passport except if I have a national ID. That is the essence of what a consolidation of an East African community would mean. Okay, can't go any more further from now. Nenda kubatenga mbeyanza. Of course, ebintu biba bingi nno bitusobola okubatenga twogera kubati kulwakaire. Kansi n'olwaleero nja kubatenga njikomya wano ba panelists jja n'abaikiriza kusiibula ku lwakaire. Tulijja kubatenga tuyiramu saasira erikwidde lot. Tujja kubatenga tubikuleetera program ey'okusending off right now Jack Boranya. Tujja kubatenga tugiko wano live okuva olunaku olwaido enteekateeka odinatambula paka odinawera. Bannayuganda twongere okubatenga tubabakozi twekuume tusobola okubatenga tubaako n'esente mu nsawo dhaife edinaatuyamba. Nize Sama Omwesigwa sira kyabazinga wabusoga William Wilberforce Kadomala Gavana Diope owokuna latafumvu ebyanda n'ebyanda. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Nifeba Criscat Furniture and Metal Fabrication tukole ebibadde ebyamasomero eby'omulembe ku kibanda mpola. Tukole ebityama ebyamasomero okuli desks di single 2-seaters ne 3-seaters, ebityama eby'abaana ab'omunasale, tukole ebya library, budeeka, obusitulo obutyamya ku kompyuta, gayitako entebe n'emmeeza ebikozesebwa mu the Yaife. Wabula ekyendawulo twegeresa n'emirimu egy'omu mutwe omuli ng'okusiba enviiri, okutunga ebyalaani, wala ne welding. Ubutini okutwegayitaku twaganibwa mukono ku luguudo lw'Ekayunga mu katawuni ak'Enasuuti. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba z'amasimu zino wammanga noti 752 8 noti mukaaga noti 4 oba ku noti 776 noti 5 28 28